नमस्कार. आज आपण ऑक्सिटोक्सिक्स अँड टोकोलायटिक ड्रग विषयी डिस्कस करणार आहोत. ऑक्सिटोसिक्स, these are the drugs which responsible for stimulation of uterine smooth muscle, or we can say these are the drugs which responsible for increased contraction of the smooth muscles of uterus. Tocolytics, these are uterine relaxant. So these tocolytics responsible for relaxation of the uterine smooth muscle. So first we will discuss uterine stimulants, also called as oxytocics, also called as abortifacients. So, so these are the drugs which increase uterine motility, especially at term. तर ऑक्सिटोसिक्स हे असे ड्रग आहे जे युटेराइन स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन वाढवता आणि युटेरसची मोटिलिटी वाढवली जाते त्या ड्रगमुळं. ओके. आणि त्यामध्ये आपल्याला पोस्ट ऑक्सिटोसिन नावाचं ड्रग आहे अवेलेबल. त्याचा एक मॉडिफाईड फॉर्म आहे डेसामाइन ऑक्सिटोसिन. आर्गोट अल्कलॉइडमध्ये आर्गोमेट्रिन आणि मिथिल आर्गोमेट्रिन हे ऑक्सिटोसिक्स म्हणून यूज होतात. काही प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये, जसे प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E2, F2, 15 मिथिल प्रोस्टॅग्लॅन्डिन F2 अल्फा अॅनालॉग्स, मिझोप्रोस्टॉल, हे सर्व ड्रग्स युटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रॅक्शन करून युटेराइन स्टिम्युलंट इफेक्ट दाखवतात. आणि जे मिसॅलिनियस ड्रग आहेत त्यात एक अँटी मलेरियल ड्रग आहे क्विनिन आणि दुसरा आहे इथाक्रिडिन. तर हा जो टॉपिक आहे हा शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट आहे. एक तर तुम्हाला ऑक्सिटोसिक्स वर शॉर्ट नोट येऊ शकते किंवा टोकोलायटिक्स वर शॉर्ट नोट येते. तर कन्फ्युजन काय होतं, कधी ऑक्सिटोसिक्स विचारले तर काही वेळेस एक्झाम मध्ये कॅन्डिडेट्स टोकोलायटिक विषय लिहितात, काही वेळेस टोकोलायटिक विचारलेला असतो तेव्हा ऑक्सिटोसिक्स विषय देतात. तर यात कन्फ्युज व्हायचं नाही. ऑक्सिटोसिक्स आणि टोकोलायटिक एक्झॅक्टली ऑपोजिट ऍक्शन आहे. ऑक्सिटोसिस युटेराइन स्टिम्युलंट आहे तर टोकोलाइट युटेराइन रिलॅक्संट आहे. आणि ऑक्सिटोसिसचे एक्झाम्पल आपल्याला जर विचारले तर त्यात ऑक्सिटोसिन आहे, डेसामाइन ऑक्सिटोसिन आहे, आर्गोमेट्रिन आहे, मिथिल आर्गोमेट्रिन आहे, प्रोस्टॅग्लॅन्डिन E2, F2 अल्फा अॅनालॉग्स आहे, 15 मिथिल प्रोस्टॅग्लॅन्डिन F2 अल्फा अॅनालॉग्स आहे, मिझोप्रोस्टॉल आहे आणि क्विनिन, इथाक्रिडिन. तर आपण पहिले ऑक्सिटोसिन विषयी जाणून घेऊया. की आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिटोसिन हा जो हार्मोन आहे, ओके, हा हायपोथॅलॅमस मध्ये सिंथेसाइज होतो आणि पोस्टेरियर पिट्युटरी मध्ये स्टोर्ड होतो आणि इट इज रिलीज इन टू द सर्क्युलेशन फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्युटरी इन रिस्पॉन्स टू व्हेरियस स्टिम्युलाय सच एज क्वाइटस, पार्च्युरेशन अँड सकलिंग. तर त्याचे ऍक्शन्स काय आहे? तर ऑक्सिटोसिनचे ऍक्शन्स आपण मेनली युटेरस आणि ब्रेस्ट या दोन ठिकाणचे ऍक्शन्स तुम्हाला माहित पाहिजे. येस, आपल्याला पाहिलेलंच आहे की ऑक्सिटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द युटेरस. सो इट इन्क्रीजेस फोर्स अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन. But very important point, in between two contraction there is full relaxation. In between two contraction there is full relaxation. And estrogen increases sensitivity of the uterus to oxytocin by increasing oxytocin receptor. तर युटरसवर ऑक्सिटोसिन रिसेप्टर असतात, त्या रिसेप्टरवर ऑक्सिटोसिन ऍक्ट होतो आणि युटेराइन स्मूथ मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन करतो. तर हे जे ऑक्सिटोसिन रिसेप्टर आहेत ह्याची सेन्सिटिव्हिटी वाढवण्याचं काम हे इस्ट्रोजन करतं. जे नॉन प्रेग्नंट युटेरस असतात किंवा अर्ली प्रेग्नन्सी मधले युटेरस असतात ते ऑक्सिटोसिनला रेजिस्टन्स असतात. ओके. तर नॉन प्रेग्नंट युटेरस आणि अर्ली प्रेग्नन्सी मधल्या युटेरसवर ऑक्सिटोसिनची सिग्निफिकंट ऍक्शन नाही आहे. सेन्सिटिव्हिटी टू ऑक्सिटोसिन increases progressively and it is highest during labor.
तर जी सेन्सिटिव्हिटी आहे ऑक्सिटोसिनची, जशी जशी प्रेग्नन्सी प्रोसीड होते तशी तशी सेन्सिटिव्हिटी वाढते. त्यामुळं जर तुम्ही फर्स्ट टर्म युटेरस कन्सिडर केलं आणि लास्ट टर्मचं पाहिलं तर सेन्सिटिव्हिटी ही थर्ड टर्म जे युटेरस आहे, ओके, ड्युरिंग बर्थ आपण म्हणू शकतो त्यावेळेस सेन्सिटिव्हिटी जास्त असते. फर्स्ट ट्रायमिस्टर ऑफ प्रेग्नन्सीचं जे युटेरस असतं त्यात ऑक्सिटोसिनची सेन्सिटिव्हिटी नसते जास्त. आणि त्याच्यामुळं ड्युरिंग इंडक्शन जर 38 कम्प्लिटेड वीक झालेले आहेत आणि फिमेलला प्रेग्नंट फिमेलला लेबर पेन नाही आहे, तर त्यावेळेस आपण ऑक्सिटोसिन प्रेग्नन्सीमध्ये टू इंड्यूस लेबर पॉइंट ऑफ व्ह्यू देतो. त्याचप्रमाणे लेबर चालू झालेला आहे पेन, पण जशी पाहिजे तशी प्रोग्रेस नाही, तर त्या लेबरला अगमेंटेशन करण्यासाठी पण आपण ऑक्सिटोसिन देतो. परंतु जर आपल्याला फर्स्ट ट्रायमिस्टरमध्ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी करायचा असेल त्यावेळेस आपण ऑक्सिटोसिनचा यूज करत नाही, कारण सेन्सिटिव्हिटी टू युटरस जी आहे ती कमी असते. ओके, त्यामुळं फर्स्ट ट्रायमिस्टर ऑफ प्रेग्नन्सी जे MTP पॉइंट ऑफ व्ह्यू ड्रग जो यूज करतो आपण त्यामध्ये मिफिप्रिस्टोन आणि मिझोप्रोस्टॉल कॉम्बिनेशन आपण यूज करतो. मिफिप्रिस्टोन हा अँटी प्रोजेस्टेरिन आहे, प्रोजेस्टेरॉन अँटागोनिस्ट आहे, आणि मिझोप्रोस्टॉल हा प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग आहे. तर प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग ची सेन्सिटिव्हिटी किंवा प्रोस्टॅग्लॅन्डिन ची सेन्सिटिव्हिटी युटेरसला फर्स्ट ट्रायमिस्टर जे युटेरस आहे किंवा फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये युटेरस इज रिस्पॉन्सिव्ह टू प्रोस्टॅग्लॅन्डिन. ओके, त्यामुळं प्रोस्टॅग्लॅन्डिन अॅनालॉग्स मिझोप्रोस्टॉल आपण MTP मध्ये यूज करतो, ऑक्सिटोसिन करत नाही. तर हा डिफरन्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. आणि दुसरी कॅरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टंट पॉईंट तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचा आहे की जर आपण युटेरसचा पार्ट जर पाहिले तर फंडस आणि बॉडी हे अप्पर पार्ट मध्ये येतात आणि दुसरा असतं लोअर सेगमेंट ऑफ द युटेरस. तर ड्युरिंग बर्थ ऑक्सिटोसिन जे इन्क्रीज होतं किंवा ऑक्सिटोसिनची जी ऍक्शन आहे नॅचरली ऍट बर्थ ड्युरिंग लेबर there is increased release of oxytocin. So oxytocin increases contractility of the fundus and body, and it does not contract lower segment of the uterus. Rather, lower segment of the uterus is relaxed, and this is important during birth. Okay, तर बर्थ मध्ये जी लेबर मध्ये जे ऑक्सिटोसिन रिलीज होतं तर तो काय करतो की फंडस आणि बॉडी किंवा आपण दुसऱ्या भाषेत म्हणू शकतो अप्पर सेगमेंट ऑफ युटेरस इज कॉन्ट्रॅक्टेड बट लोअर सेगमेंट इज नॉट अफेक्टेड. रॅदर लोअर सेगमेंट इज रिलॅक्स अँड दॅट इज हेल्पफुल ड्युरिंग द डिलिव्हरी ऑफ द बेबी. आता याच्या विरुद्ध जर आपण मिथिल आर्गोमेट्रिन, तो पण ऑक्सिटोसिक्स आहे. ओके, तर त्याचा जर ऍक्शन बघितली तर मिथिल आर्गुमेट्रिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अप्पर as well as lower segment of the uterus. So whole uterus is contracted due to methyl argometrin, and due to this reason for induction of labor we are not using this methyl argometrin because during delivery we want contraction of upper segment and relaxation of lower. If we use methyl argometrin then uh, birth of the baby will be affected. Okay, both segment will contract. So that's why methyl argometrin we are not using in induction of labor point of view. We use oxytocin. Okay, so where we use methyl argometrin is considered as drug of choice for PPH, that is postpartum hemorrhage. Okay, so this is about the methyl argometrin. Oxytocin receptor, these are G protein coupled receptor. Okay, and oxytocin acts through this G protein coupled receptor. Okay, and it also acts through. Okay, coming to the action related with breast. For milk ejection reflex, oxytocin is required. When after delivery, there is this oxytocin which is released, which acts on the myoepithelium of mammary alveoli and contracts this myoepithelium, and it helps in milk ejection. So oxytocin is the hormone which helps in milk ejection reflex.
Suckling of the infant initiates this reflex. Coming to the CVS, conventional doses don't have any significant effect, but higher dose of oxytocin responsible for vasodilation, and due to that there is fall in BP, and in response to that there is reflex tachycardia. Okay, reflex tachycardia. Also due to vasodilatation there is flushing. Okay, so flushing, reflex tachycardia, fall in BP. These are the some drawbacks of oxytocin, or we can say adverse effect of oxytocin. However, umbilical vessels are markedly constricted, so oxytocin may help in their closure of birth. Kidney at therapeutic dose, no significant effect, but at higher dose, oxytocin responsible for ADH-like action, antidiuretic hormone. So water elimination is decreased and urine output is decreased. So this oxytocin may responsible for pulmonary edema when we use oxytocin at higher dose along with large amount of IV fluid. Okay. However, at therapeutic dose, this ADH-like action is not significant. However, oxytocin we should avoid in toxemia of pregnancy or where water intoxication risk is there, ज्यामध्ये रिनल फंक्शन अफेक्टेड आहे, अशा फिमेल पेशंटमध्ये जिथं वॉटर इंटॉक्सिकेशनची वॉटर अक्युम्युलेशनची रिस्क जास्त आहे तिथं आपण ऑक्सिटोसिन इंडक्शन ऑफ लेबर पॉईंट ऑफ व्ह्यू यूज करायचं अवॉइड केलं पाहिजे. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आता वॉटर इंटॉक्सिकेशन इज वन ऑफ द ऍडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑक्सिटोसिन. इट decreases urine output. It has ADH like action, and due to that water accumulation of there is there, and it results in water intoxication. So in patient having a high risk of water intoxication means patient having renal failure, in that patient better to avoid oxytocin. In that case, for induction of labor point of view, we use prostaglandin analogs. Okay. Oxytocin, the drug which is available in market, is not effective by oral route, so we have to use by IV route or intramuscular use. Rarely intranasal route is used. Okay. Coming to the uses of oxytocin, so for short note point of view, you should know the uses. So the oxytocin is considered as drug of choice for induction of labor. Okay, so we know that uh, labor we should induce in case of post maturity, or in case of prematurity if some complications are there like toxemia of pregnancy is there, mother is diabetic, erythroblastosis fetalis is risk there if there is risk of that, membrane amniotic membrane is ruptured or placental insufficiency is there, in that case also we have to induce the labor. So for induction of labor, drug of choice is oxytocin. It is preferred over argometrin, it is preferred over prostaglandin for induction of labor as well as for augmentation of labor. So we know that oxytocin contracts upper segment of the uterus but relax lower segment of the uterus. This is the most important point. So oxytocin contracts upper segment of the uterus and relax lower segment of the uterus. So fetal descent occurs smoothly with oxytocin. In contrast to that, ergometrin responsible for contraction of upper as well as lower segment of uterus. So fetal descent is interfered. So this is the difference between action of oxytocin and ergometrin on the uterus. So this difference you should know. Okay. And with oxytocin, there is complete relaxation in between two contraction, and due to that, fetal oxygenation is not affected. Okay. And contraction which are produced by oxytocin, these are more physiological as compared to ergometrin. Because of its short T hub, we have to give by slow IV infusion, and intensity of action we can control by rate of infusion, and desired effect occur, if desired effect occur, after that we can stop the drug.
So uterine contraction are consistently augmented due to use of oxytocin. So these are the some salient feature of oxytocin. Okay, and for induction of labor, we have to give oxytocin by slow IV infusion. So 5 international unit of oxytocin is diluted in 500 ml of glucose or normal saline. So we can you mix in glucose or we can mix in saline solution, and we have to infuse at very low rate. Gradually we have to increase the rate of infusion according to response. Okay, and drug is discontinued if uterine contraction are strong enough. Usually 2 to 4 unit international unit of oxytocin is required. So this is about the administration. Contraindication: oxytocin is contraindicated in patients having risk of water intoxication. In such patient where water intoxication is the risk, in that case we prefer prostaglandin analogs. Before starting infusion of oxytocin, we have to confirm some points. Okay, this is very important part. Before starting infusion of oxytocin, we should check presentation of the baby, whether presentation is correct. Fetal lungs are adequately mature or not, we have to check. There is no cephalopelvic disproportion. So all these are obstetric uh, टर्मिनॉलॉजी, cephalopelvic disproportion. ओके, तर ते तुम्ही पहा काय आहे. देर इज नो प्लॅसेंटा प्रिव्हिया, नो फिटल डिस्ट्रेस, नो युटेराइन scar due to previous pregnancy. So before starting oxytocin, we have to check all these things. Presentation, fetal lung maturity, cephalopelvic disproportion is there or not, placenta previa is not there, fetal distress is not there, there is no uterine scar, we have to check. Okay, so this is first use. Second use, uterine inertia. So when uterine contraction are feeble, labor is not progressing satisfactory, oxytocin can be infused by IV to augment the contraction. So for augmentation of uterus, we can say uterine inertia. So there are contraction, but these are feeble and labor is not progressing satisfactorily. For that also, for augmentation point of view, we use oxytocin. PPH point of view, postpartum hemorrhage, ergometrin is considered as drug of choice because it contracts both upper as well as lower segment. So in PPH, we want contraction of whole uterus. That's why ergometrin is considered as drug of choice. So oxytocin may be injected uh, along with oxytocin, or we can use uh, oxytocin in hypertensive women when where ergometrin is contraindicated. So there is some mistake in this sentence. Oxytocin may be injected intramuscularly or by IV infusion for immediate response, especially in hypertensive women in whom ergometrin is contraindicated. So here instead of oxytocin, word ergometrin is required. Okay. So ergometrin, oxytocin is an alternative drug for PPH. For PPH, drug of choice is methyl ergometrin. Breast engorgement, it occurs due to insufficient milk ejection reflex. Oxytocin is effective only in such cases, but not when milk secretion is deficient. So intranasal spray may be given few minutes before suckling. Adverse effect: injudicious use of oxytocin during labor can cause too strong uterine contraction, आणि त्यामुळे काय होऊ शकतं, maternal fetal soft tissue damage, rupture of the uterus may occur, fetal asphyxia and death may occur. Okay, water intoxication, large doses of oxytocin responsible for this, because at large dose oxytocin produce ADH like action. Okay, then desamino-oxytocin, it is developed as a buccal formulation of oxytocin, uses
Mechanism of action similar to oxytocin, so for induction of labor, uterine inertia, then promotion of uterine involution, and breast engorgement. These are the uses. So we have completed oxytocin. Coming to the ergometrin and methyl ergometrin. So these are the amine ergot derivative, ergometrin and methyl ergometrin. So for obstetric point of view, we use this ergometrin, and action now we will discuss. Uterus point of view, it increases force, frequency and duration of uterine contraction. It contracts, this ergometrin contracts upper as well as lower segment of the uterus. There is some relaxation between two contraction, but only mild increase in the dose increases contractility of the uterus. This drug acts through serotonin receptor. On CVS, it is a much weaker vasoconstrictor than oxytocin, can raise BP but not significant at doses used in obstetrics. CNS at usual dose, no significant effect, but at high dose, it may produce some complex action. It increases peristalsis of the gastrointestinal tract. So methyl ergometrin is 1.5 times more potent than ergometrin at uterine site, rapidly and completely absorbed from oral route. Onset of action related with uterus, oral within 15 minutes, intramuscular within 5 minutes, and IV almost immediate. Adverse effect: when we use methyl ergometrin at therapeutic dose, and if we use correctly, there is hardly any complication seen in obstetric cases. Nausea, vomiting, rising BP, these are some complications. With ergometrin, milk secretion sometimes decreases because it has inhibitory effect on the prolactin release. So this is dopaminergic action. Dopamine inhibit prolactin release. Contraindication: patients with vascular disease, patient with hypertension, toxemia, presence of sepsis, because due to vasoconstriction risk of gangrene is there, patient having liver and kidney problem, and generally these ergometrin are contraindicated in labor and before third stage of labor because they contract both upper and lower segment of uterus. So for PPH, ergometrin is considered as drug of choice. It contracts both upper and lower segment of uterus. So 0.2 to 0.3 milligram methyl ergometrin is administered only after delivery of anterior shoulder. For prevention of PVH point of view we are using. Okay, so when to administer ergometrin is also important. कधी administer केलं पाहिजे? जेव्हा बेबीचं जे डिसेंट बेबी बाहेर येत आहे युटेरस मधून, ज्यावेळेस अँटेरियर शोल्डर बाहेर आलेला आहे, त्यानंतर आपण ते मदरला मिथिल ergometrin 0.2 to 0.3 mg देणं गरजेचं आहे. त्याच्या आधी जर दिलं तर फिटल डिसेंट इफेक्ट होऊ शकतो. ओके, आणि जर पीपीएच ऑलरेडी चालू झालेला आहे तर त्यात थोडं जादा डोस देणं गरजेचं आहे, 0.5 मिलीग्रॅम. आपण अर्गोमेट्रिन आणि ऑक्सिटोसिनचं कॉम्बिनेशन हे देऊ शकतो जर सिव्हिअर ब्लिडिंग असेल तर. ते देण्याआधी मल्टिपल प्रेग्नन्सी आपण एक्सक्लूड करणं गरजेचं आहे. आफ्टर सिझेरियन सेक्शन, आफ्टर इन्स्ट्रुमेंटल डिलिव्हरी, we use methyl ergometrin to prevent uterine atony. त्यानंतर तिसरा यूज आहे टू इन्शुअर नॉर्मल इन्व्होल्युशन. म्हणजे जे प्रेग्नन्सी मध्ये युटेराइडची साईज वाढलेली असते ती परत पूर्ववत होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण इन्व्होल्युशन म्हणतो. जर युटेरस फर्म असेल, ऍक्टिव्ह असेल तर ते नॉर्मली इन्व्होल्युशन त्याची जी प्रोसेस आहे ती चांगली होती, म्हणजे नॉर्मल स्टेजला लवकर जातं. त्यासाठी आपण
0.125 milligram argometrin or methyl argometrin orally TDS for 7 days यूज करू शकतो. पण प्रत्येक पेशंटमध्ये द्यायची गरज नाही आहे. ज्यामध्ये नॉर्मल इन्व्होल्युशन होत आहे, त्यात गरज नाही आहे. कारण हे ड्रग इन्व्होल्युशन प्रोसेस जी आहे ती हस्टन करत नाही. जर नॉर्मल होत असेल तर ती त्या स्पीडमध्ये होणार आहे. ओके. पण ज्याच्यात स्लो आहे इन्व्होल्युशन, जसं मल्टीपॅरा असेल, त्या फिमेल पेशंटला आपण हे ड्रग प्रोफॅलेक्टिक पॉइंट ऑफ व्ह्यू नॉर्मल इन्व्होल्युशन व्यवस्थित होण्यासाठी देऊ शकतो. आता ऑक्सिटोसिन आणि आर्गोमेट्रिन मधला फरक या एक्झाम मध्ये तुम्हाला 2 मार्कचे जे क्वेश्चन असतात सीसीएमपी एक्झाम मध्ये त्यात विचारू शकता. तर ऑक्सिटोसिन आणि आर्गोमेट्रिन मधला फरक आपण पाहणार आहोत. ऑक्सिटोसिन इट इज a synthetic drug. Argometrin is natural. Oxytocin is peptide, while argometrin is alkaloid. Uh, Oxytocin is not effective by oral route. We have to use by IV route, IV infusion, or we can use in nasal route also. Okay, but argometrin is available by oral route, also by intramuscular and IV. So at least you have to remember oxytocin we can't use by oral route. Argometrin we can use orally. Duration of action of oxytocin is short, while duration of action of argometrin is long. Action on the uterus, oxytocin contracts upper segment but relaxes lower segment of uterus, while argometrin responsible for contraction of upper as well as lower segments. T-half is 15 minutes in case of oxytocin, while argometrin T-half is large 1 to 2 hours or longer as compared to oxytocin. Action of oxytocin takes place through oxytocin receptor, while argometrin acts through serotonergic receptor. So just we have discussed action on uterus. Oxytocin contracts upper segment of uterus but relax lower segment of uterus, while argometrin contracts both upper and lower segment of uterus. Milk ejection reflex, oxytocin is involved in milk ejection reflex, while argometrin is not involved in milk ejection reflex. Water intoxication is an adverse effect of oxytocin. It is not seen with argometrin. Oxytocin is considered as drug of choice for induction of labor as well as for augmentation of labor, while argometrin is considered as drug of choice for postpartum hemorrhage. Third uterine stimulant we are going to discuss is prostaglandin. So we have prostaglandin analogs, prostaglandin E2, prostaglandin F2 alpha, methyl 15 methyl prostaglandin F2 alpha analogs. So these are the uterine stimulant, especially latter part of the pregnancy, and also cause ripening of the cervix. So for abortion point of view, we preferred prostaglandin over oxytocin because during first trimester, the uterus is sensitive to prostaglandin but not to the oxytocin. For medical termination of pregnancy up to 7 weeks, pregnancy for that we use for termination of pregnancy up to 7 weeks, we can use mifepristone 600 milligram followed 2 days by misoprostol 400 microgram. So misoprostol is the prostaglandin analogs we use along with anti-progesterone drug mifepristone for termination of pregnancy up to 7 weeks. Prostaglandin are also useful for ripening of the cervix. For induction or augmentation of labor, prostaglandins are used only when there is contraindication to oxytocin, such as water intoxication risk is there. In that case, we use prostaglandin analogs. So these are the uses of prostaglandin analogs: medical termination of pregnancy, cervical ripening, and for induction of or augmentation of labor when oxytocin is contraindicated. So we have completed oxytocics. Coming to the tocolytic group, these are the drugs which produce relaxation of the uterus. These are the drugs which produce relaxation of smooth muscles of uterus, and due to use of this drug, labor is postponed, labor is delayed. Okay, even this drug arrests the threatened abortion, and we can use these drugs in dysmenorrhea. So
Suppression of premature labor may be needed to allow the fetus to mature, to allow time for initiating glucocorticoid therapy for fetal lung maturation, or to transfer the mother in a labor to a center with proper facility. So before that, we should have to check some points. So this approach we should not use when placenta membrane is ruptured, there is antepartum hemorrhage, there is toxemia of pregnancy, there is intrauterine infection, there is fetal death. In such condition, these tocolytics we should avoid. The example of tocolytics, we have adrenergic agonists or sympathomimetic drugs which act on the beta-2 receptor, mainly ritodrine, salbutamol, terbutaline, isoxsuprine. So these are the adrenergic agonists we use as a tocolytic. Calcium channel blocker nifedipine is also used as a tocolytic. We have oxytocin antagonist atosiban. So this is a MCQ. Atosiban is a oxytocin antagonist we use for uterine relaxation point of view. We can use magnesium sulfate and miscellaneous tocolytics. We have ethyl alcohol, nitrate, progesterone, general anesthetics, indomethacin. So we know that NSAIDs, if we use in pregnancy during labor, NSAID delay the labor. Prostaglandins have role in parturition during birth of the baby, and NSAIDs act by inhibiting prostaglandin synthesis. Okay, so in that you should know about the ritodrine. It is the beta-2 selective agonist which mainly used for tocolytic point of view by IV infusion. 50 microgram per minute is the rate of infusion, and delivery is postponed in 70% cases within for few hours to few weeks. It is associated with some adverse effect like serious adverse effect characterized by hypotension, tachycardia, arrhythmia, pulmonary edema, metabolic complication, hypoglycemia, hyperinsulinemia, hypokalemia, anxiety, restless headache. These are the other complications. Coming to the calcium channel blocker, nifedipine is used for this purpose. They are responsible for relaxation of the smooth muscle of uterus. 10 milligram nifedipine we use every 20 to 30 minutes till uterine contractions subside. So by oral route we can use nifedipine, and once uterine contraction subsides we can use nifedipine 10 milligram every 6 hours. Adverse effect, reflex tachycardia, hypotension, flushing. These are the adverse effect of nifedipine. Use of tocolytics. We use tocolytic to postpone the labor, to allow the fetus to mature, to allow time for initiating glucocorticoid therapy for fetal lung maturation, to transfer the mother which is who is in labor to center with proper facility. So these are the some uses of tocolytics. तर आपण टोकोलायटिक्स हा टॉपिक पण कम्प्लीट केला आहे. MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला एक्झाम्पल टोकोलाइटचे माहित पाहिजे आणि शॉर्ट नोट पॉईंट ऑफ व्ह्यू हे दोन्ही टॉपिक ऑक्सिटोसिक्स आणि टोकोलायटिक इम्पॉर्टंट आहे. त्याचप्रमाणे हा डिफरन्स जो आहे ऑक्सिटोसिन आणि अर्गोमेट्रिनचा हा पण तुम्हाला माहित पाहिजे. तर शॉर्ट नोट पॉईंट हा टॉपिक विचारला जाऊ शकतो. काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर मला विचारू शकता. थँक यू व्हेरी मच.